Do, 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 do. If this music doesn't get you pumping, I don't know what will. Welcome back to another session of good old Gothic. Sorry for the long delay since last stream, but the weather has been absolutely terrible. As in too hot for streaming, so I had to take a little bit of a break. But we're back. And actually living our best mercenary life. Let me see. I think we did the mine crawler queen. So we're gonna deliver the eggs to Korkalom, and then he's gonna want us to grab the almanac thingy book for their summoning ritual, and then it's gonna be the summoning ritual, and then we're gonna go to the orc graveyard. It's kind of interesting how much story you're actually spending in this swamp in the beginning of the game. Ich möchte I think I already bought the ring for weapon damage reduction. Should be Gucci. Yep. Equipment seems fine. Ich halte mich da lieber raus. Ich hab da meine Erfahrung. Kind of weird that there's not subtitles for the idle chattering, though I know in some version of Gothic that was possible. Hey du. Was willst du? Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Ich habe Eier einer Crawlerkönigin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? I think none of it was really worth it. Mana was, I think, not a permanent mana increase. Though I also kind of don't really need ore, so I might just take the gamble on mana. Whatever, let's grab mana. Mana. Möge dieser Trank die magische Energie in dir stärken. Okay, sounds good. Wir sehen uns. Möge... Is it actually permanent? It is permanent, Pog. Hey du. Was willst du? Ich kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen. Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Choristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Talas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen?
Du wirst angemessen entlohnt werden. And we're gonna actually skip the whole process of talking to the guy because we actually robbed the book already from the goblins. Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. There was some juicy 5,000 experience, so we're already almost leveling up again. Nice. Learning points saved up is also looking very good so far, I'd say. How late is it in game? I should actually just skip to nighttime. You get some free weed for me. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3. Thank you. And then I'm also gonna go back to the swamp weed collectors, since I might be able to actually grab another day's ration of swamp weed from them. Which might be useful for a little bit more money, but not that we're actually gonna need that so soon. But it would be nice to have it for emergency funds, I guess. Oh god, I totally forgot how scuffed the swamp sharks are in Switch version. Like, they kind of move way further out than they usually do on the PC. Ich soll nochmal alles Kraut zu Korkalom bringen. Schon wieder? Jetzt erzähl mir bloß nicht, ich soll alle Sumpfhaie für dich umbringen. Ich habe wenig Zeit. Ist ja schon gut. Hier, nimm das verdammte Kraut. Thank you. Huh, he even left us with a lot of minecraft axe. Did you only take one? Alright, we also have all this stuff to sell. Already forgot about that. Okay, now this really feels a little bit unnecessary, but whatever. It's content. And it killed a little bit of time. Either way, we're now just gonna go to sleep to skip ahead to nighttime. Don't mind if I do. Hey, du. Chill, I'm out here. Warum reißt du mich aus den Träumen? Oh, Dusty lives there? Dusty, how you doing, man? You're doing alright. They treat you well? Du weißt ja doch, was gut Du weißt, dass sowas für dich ist. What the heck? Hey du, Okay, Dusty doesn't want to talk. Granted, they wanted to beat me up just a few seconds ago. Ah, yes, nighttime. I don't see anything anymore. I mean, it's really nice they did this for the game, otherwise torches wouldn't really have a lot of meaning. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich. Unfortunately, there's also no cutscene subtitles. So basically, let me explain what they're doing here. They're basically calling their demon sleeper thingy, and the whole thing is gonna just go south. Wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet.
Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Kinda gotta think of this from a point of 20 years ago. Like, back then it was kind of really amazing to see. Meister, was ist passiert? Ja, Meister, was ist geschehen? War es der Weg in die Freiheit? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Right, this is actually already start of chapter 3. Meaning if an Extremo would actually be in the game, by this point they would actually be gone already again. Hey du. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Orkfriedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. I'm a mercenary, so I'm gonna have to ask this question, but what will I get in exchange? Was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Oh my freaking god, that one novice or whoever's praying there. Did he also just give me a weapon protection ring? He might have. Hey, du, You owe me Was money. willst du? My payment? wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Potion. So this is probably not permanent, spell scroll, whatever. And just give me it all. Gib mir Erz. Dies soll deine Gier nach Erz zufriedenstellen. Even give me more Wir than sehen uns. anger. Okay. Hey du, Do you have a map? wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dort... Yeah, right. Forget about that guy. We're not gonna wait for an NPC to bring us there.
Jesus. Ich halte mich da lieber raus. Also sometimes it's really nice that there's just no music and you're just having the ambience of the SFX in the background. I mean, now the music is right back, but when we're just exiting from the camp. So let's across this bridge and then just follow the path. I think right around before the bridge, Talos would say something like, yeah, I'm chickening out and you can go the rest of the way yourself. So hopefully these guys won't do too many damage because we have good armor and the amulet and stuff thingy ring. Come on. Okay, it's not as low damage as I was expecting, but still extremely manageable. Now back to being back to our #1 hobby, which is eating tons of meat. Don't do this at home though. Especially not with uncooked meat, which we're also eating a few times. So the easiest way to fight orcs here is just constantly blocking, and as soon as they do their first swing, just use your higher speed of swinging to get them. They should mostly work against all of them. At least if they're not circling around you, then it might be a little bit more trouble. That's what I mean. Like, as soon as they break that pattern, it's yeah, you gotta stay calm and not really panic, otherwise things can go south. And as you can see, our damage is also not that good, because I'm saving all most of my LP for magic later on. And unfortunately, we're gonna have to continue like this until we get all the 5 focus stones, which is still gonna take us a little while. But I'm gonna try my best to make it work like this. Actually, I could go back to camps and see if they have better strength accessories for more damage. But before we do that, there's actually some great stuff in here, which... Oh god, no! The echo from the mines is also in here. Oh, this is gonna be just great.
So since I'm always doing the new camp mercenary skip by now, I kind of don't know how it is with the other camps, but it's obviously entirely possible to be here without even having second class armor. Some people might not know this, but you can actually loot these mummies and they have insane stuff. Let me grab my torch to actually see better, because some of these gates are closed, but you actually should be able to open all of them here by finding a few buttons here. Okay, this one can even be bug looted. Nice. Time protection. Since I know on the Switch version I had troubles of opening one single gate, maybe it was this one. And then I'm gonna have to make do with only looting that one on the front there. Let's see, let me start up with the buttons. One should be up here somewhere. Nothing. There's gonna be one enemy inside here that's gonna be a little bit scary because it's an orc in full armor. And our weapon for that guy might be too weak. So I'm gonna have to rely on maybe some magic again. But if I remember correctly, there should be a firestorm scroll here, which should do enough damage that we're gonna have a lot easier time with that guy. I've played this game lots of times, but not so many times that I can remember which of these mummies actually has loot and which doesn't. Okay, there's another switch here. I know at least one of these mummies has perma-stat increased potion. Maybe for strength. So I'm hoping this time all the gates are gonna open and I'm gonna find it again. I looted that guy. Okay, this one's open now. I cannot get up. Help. There we go. Another ring of ore skin. Would be really nice if I could stack these.
You can actually listen to someone get beat up on the other side of the wall. All right, orc weapon. There we go, ring of strength, another one. But again, we cannot stack these, so yeah. I'm gonna stay pleb. But I guess, as you can see, there's some insane loot they have on them. Okay, this opened this gate. Amulet of Magic, mana bonus plus 10. That's gonna be good when we're starting on as mage later on. Purification, also good. I guess that might be all the gates. This one is open as well. Sweet. That seems this time I didn't miss any switch, or maybe they fixed it because there we go, Storm of Fire. That's gonna be the thing that's gonna carry us through to victory for that one. Amulet of Power, nice. Can't wear that though, otherwise I might get clapped too hard by the orcs. Yeah. And either way, we're gonna get a better weapon anyway, so we're gonna get that damage from that thing. Don't want to deal with them both at the same time. No! I got you baited. Dang it. It's kind of insane how smart the AI is already in this game, that if there's two of them, one basically does the distraction by pummeling you from the front while the other tries to circle you, so they can actually get you from behind. I mean, I guess the devs knew exactly what they were doing by only giving you a block from about 180 degree front. If it even really is 180 degree front. Brother? Brother? Friend? Friend? Brother? Okay. Okay, the echo inside here is actually not so bad because there's not like constant pickaxe noise in my ears like there was in the mine. Dude, I know I'm intimidating, but stop running away, please. You're bleeding on the whole floor. You can actually be fast enough to have a few of these Templars alive, but obviously my damage is not good enough for that. The guy that's... What the hell? The guy that's actually screaming in pain here is actually invincible, so I'm in no haste to actually help him.
just steal that guy, that orc's weapon? I'm actually gonna later have to try and kill that guy, so hopefully my damage is gonna be good enough for that. How am I gonna kill that guy up there now? Target, target, target. Ah, yes. Might have to just reload the game. Let me try that. He fell down! Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Yep. Warte mal. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Koanga hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halb zerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was Sie hier suchen, aber Ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Koanga schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Would actually be insane if I could just lure that one orc to attacking this guy. Let me see if I can maybe get that to work. This guy, that's the one that's super dangerous. Dude, he ditched me! Get him. He doesn't even aggro because he's doing no damage. And I'm not doing any damage either. Insane. So yeah, I'm gonna have to rely on the spell. Let's see, let's do this now already. Okay. Remove this and this. Get the mana bonus from this. And do you have a mana ring? No. Which means I'm gonna have to cast 1 Firestorm, drink something, and then do it again, and that fast enough so that he's not gonna reach me. Chill. Yikers! I didn't plan this through. I should have thought first about what to ingest for new mana. Okay, let's go here, and then we're gonna just eat one of the raven thingies.
take it. Nice, nice, nice. God, there was so much unnecessary damage. That was terrible fighting. Whatever, let's chuck one of these. You, sir, were like no help, eh? The common chaining has also been better. Safety save. Wait a dang minute. Wasn't I already sitting at 110 learning points? Before that one level up? I guess now I won't have any way to check. I remember exactly a night in Gothic 2, it happened to me as well once. Where I got a level up and actually thought I didn't get any learning points, but I think it checked out later on. So I'm gonna hope this is just gonna be the same case. Anything useful in here? If I remember correctly, there's not actually anything useful up here, but I guess it can't hurt to check. I mean, this is the Switch version, so there might be some new additions. You never know. I guess slave bread. Alright, let's grab the better weapon. Dieser Ort. Ich kann es nicht erklären. Aber dieser Ort hier, vergiss es. Es ist bestimmt nur Einbildung. Since this guy is either way no help at all, I could also just ditch him. If you ditch him, he's just gonna respawn in this room at some point. Because obviously you're gonna need him when you want to be done with everything here, but that is some nice 8 more damage points.
Other sword. That other sword is even worse than our stone crusher. So I'm gonna stick with the bastard sword. The bastard sword is actually one of my favorite swords because look at that length. And you can actually, when you fight enemies here, you can feel that, like you can feel the difference in length of a weapon, that you can hit them from a little bit further. Combo chaining game is awful tonight. It's actually quite nice that they give you a weapon like this in here because orcs themselves have a little bit of higher range than regular people. So yeah, basically what you gotta do in here is gather these two halves of a parchment and then he's gonna put them together, which is gonna give us a spell, which is gonna teleport us somewhere. And then you're about mostly done with this place. Nice juicy crit. I totally forgot that crits actually work here. Or like more often than I usually remembered. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. There's another half. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Again, 1 point in uselessness for this guy. Like, everything in this dungeon screams that you should ditch him, but unfortunately you're gonna have to drag him along. Warte mal, das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Was für ein gewisser Ort. Die große Halle vorhin kam mir sehr seltsam vor. Lass uns noch mal dorthin zurück. Okay. Let's go back to the Great Hall. Also kind of insane how this sword almost reaches the ground. Sorry, I'm just fanboying at this point, but
It really is one of my most favorite weapons in this game. Right, not here. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. I remember at one point, maybe in the PC version, he got stuck on one of these pillars in the middle of the room. And I was so scared that I had to reset the whole save file and everything. Das muss es sein. Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. You got a boss. Spells were on which page? Actually, using the spell in the original version has also been a nightmare. Like, there was so much stuff that could go wrong when you did this. Anything that only gives like 5 mana, or am I gonna have to eat Raven herbs? I guess Raven it is. Okay, before I open up for this guy, let me just loot all this stuff. And hang on. I know where I'm gonna have to take him when I open up, but I know there might be an even better weapon in here for when I need to kill him. There it is. Sword of Death. What a nice name. 45, this one has 48, it's 3 more. I don't really like parting with my favorite weapon so soon, but for this guy we're gonna need every single point of damage we can get, so I'm also gonna equip, let's see... the Strength Amulet of Power, which is gonna give us 10 more damage. I mean, as you can already see, this guy is no threat at all. So I'm not gonna need the weapon protection when I'm actually gonna need to fight him. Hast den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. And now upcoming is one of my most favorite scenes in the game, because the actor is gonna put so much emotion in his voice, but the animation for the characters is just not gonna be able to match his enthusiasm. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeil. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Ah!
Das geprüft. Okay, we actually do damage, so we can kill him. Because in Gothic 1, it's absolutely possible to actually just do 0 damage. He's even harming me, which is insane, which... Usually, he should be no threat at all to you. Thanks for the juicy 500 experience. He did steal one of the orc weapons. Where's his sword? Give me that. Goodbye. This is gonna be one of the rare cases you're actually gonna see me kill someone. But yeah, as we continue through the game, it's actually gonna happen a little bit more often. Let's see. And with that, we're actually done with this place. I'm gonna go back to weapon protection and my favorite weapon, because I don't think I want to have 3 more strength points for losing that insane reach of the bastard sword. Even though Sword of Death is also an insane name for a sword and sounds incredibly edgy, but yeah, whatever, I guess. Next level up is also coming up in about 1.5k, 1.8. Did I actually get... Not really, I guess. Maybe they changed it? I think I didn't get any perma stat upgrade drink from any of the mummies. Even though I remember there was a strength drink. Well, maybe my memory is just hazy on that part. One thing I really admire about this game is how much you can actually get done in such a short time if you actually know what you're doing. Like, we've only been playing for 1 hour, but I feel like I've really accomplished a lot by clearing out the dungeon, even though I know it's a small place and you can get through there really fast. But considering how huge some games have already gotten, like, if I think back to my Xenoblade 3 streams, some days I was just side questing for the whole day of streaming. And I know side questing is also basically getting stuff done, but I always kind of felt bad when I was just doing full days of side questing, and later on, even my stream titles, I just typed in finally continuing main story, or for the other streams I did like, OMG, we still have so many side quests left, are we actually gonna continue main story today? And I think for some people it's even boring to watch that, because obviously the most interesting part is the main story. I guess for like casual watchers. There's also I guess diehard fans of the game, which would also love to see just about everything, I guess. Let's see. Gonna fry some more meat. It should actually be possible to just button mash here and skip the stand up animation, but I guess I'm too bad with the timing. Oh, there we go. And like we actually discussed last stream, there's a glitch which duplicates your entire meat stock. So with that you can actually break the entire game, because you can just pay everything by meat because of the trade-based system.
Let's see if this guy has some more interesting Ich möchte... stuff in his possession. Any interesting transformation or something like that? Control is such a hilarious skill, but it doesn't work on that many people. Let's see. Steadfastness. Yeah, not gonna buy anything right now. Also, another thing which I wanted to say back in the Orc Cemetery, even though it's completely overdone and basically they're telling you that this guy has gone insane, it's kinda hard not to see some similarities with how some diehard people about religion are kinda acting sometimes. Like, obviously, hopefully, no one in the right state of mind would kill you because you disagree with their religion or anything, but... Hey du. Yeah. There obviously is some similarities with some people who are diehard about their religion are thinking. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Baal Lukur und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Baal Lukur völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten, und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balukor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Did I get the learning points this time? Skill points? We did. We're sitting at 120 now. I still don't have a full map of the colony. It's kind of sad. Maybe I should just buy one. Hey du. Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. Don't worry, I got them. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Oh, this is actually kind of funny. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor Kaloms Besitz. Wo ist Kor Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. So this is actually kind of... Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. We good now? Okay, so this is actually kind of a funny situation because obviously
he isn't really dead. His animation kind of implies that he's just sleeping, and you can actually hit him for free experience but obviously everyone is gonna hate you for that, and yeah. And also the joke of him talking to Anger while you were gone doesn't really work when you obviously pre-farmed the herbs, so you never really left for the quest. Actually, now that there's no one here anymore, I could actually loot these chests here, but I think there's only just gonna be junk in here, but I don't know, maybe let's just have a look. Yeah, not so good stuff. Also, I don't have that many lockpicks anymore. Two more lockpicks. But I'm probably just gonna not gonna save opening any of these chests. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. You're free. He's dead. Dang it. Quick loan? Okay, this would actually be 100 ore, which is something, but we have enough money. So yeah, I'm just not gonna grab anything of that. Right, don't forget the focus stone. I've had this happen to me a few times before. Like, you're so busy with focusing on the next steps of the story because it's so ingrained into your brain because you've done it a lot of times. And sometimes you just skip a few steps ahead and then... I mean, I could just teleport back here, but... it's a little bit unnecessary. This chest? Nope. This one? That's the stuff we need. And now let's go back home to our new camp. Also, obviously, I could probably already buy better armor from Lee, but we're not gonna do that. We're gonna be extremely stingy with our money and just buy... not gonna buy stuff until it becomes absolutely necessary, but we should get a better free armor once we become a water mage. Right, new enemy spawns because new chapter. Even though it kind of feels worthless doing these small fries this late into the game because the experience isn't really that high anymore.
So actually we're obviously inching closer to becoming a water mage, but first now we're gonna have to get to the water mages, get the quest for collecting all the other 4 focus stones we're missing, and only after we've collected all the focus stones we're gonna be allowed to enter the circle of water magicians. Now you might be wondering, how long is that gonna take us? I don't know, maybe... I don't know, hopefully we're gonna be able to become a water mage today. Obviously I'm gonna do my, try to do my best to make that happen. Let me think, is it worth it to maybe talk to the people here? See if they have some interesting stuff in their shops. I mean, obviously I could always just grab more ore from the merchants. Kann schon sein, aber wen interessiert das? 2,000. You know what, Fisk? Why don't you take all these orc weapons I don't need? Can't do any harm to actually clean up my inventory a bit. Oh, Rusty Two-Hander? That thing should have... No way in hell should that thing have that much value. I think. No, not every single one. And now I've broke up the stack of these things. Do I actually want to keep at least one? I don't know, maybe. Just for collection purposes. Kinda interesting if you try to sell only one of these, it's gonna break up the entire stack. Also, the reason why I'm giving Fisk all my weapons now is next time I see him, he might just be dead. Well, not really dead, but let's say we're just not gonna be on friendly terms anymore. Anything for a value of 5. Take some blueberries, friend. Now give me all that juicy ore. Thank you. Oh, I'll take these piglocks, thank you. Do I already touch my stash of super valuable stuff? Nah, take some wheat, mate. There. Even giving you 4 ore. Why did I even grab all this ore? I don't know. Might come in handy later on. I think it won't be worth it to talk to any other merchants here. Did I accept the... Okay, I did. Doesn't show up in quest log. Alright, I'm gonna need all that money to later buy runes. Unless I don't want to beat up people.
Here I have another Ich habe da letter. noch einen Brief von den Wassermagiern. Ah, sehr gut. Ich werde ihn an Choristo weiterleiten. Wenn du wieder im neuen Lager bist, werden die Wassermagier dich sicherlich für deine Mühen belohnen. Wir sehen uns. Was machen die... Das ist nicht dein Ich grüße dich. Innos Wache über dich. There. Ich... I was slightly confused because he just immediately blew me off there. He has some good stuff, but I don't think I'm gonna buy that from him. Because later on he's unfortunately gonna die. And then I'm gonna get all this stuff for free. Rain of Fire is only 100 fire damage? Did they nerf this? Or maybe I'm just too accustomed to how OP that thing is in Gothic 2. So Skip is actually also a merchant, but I don't think he's gonna deal with me because I'm not a guard. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Waffen der Verkaufst du Waffen? Nur an... Yep. Verstehe. He might have had some cash for me, but whatever. Ooh, thanks for the follow, Zunas 2. Right, back to New Camp. Manche lernen nicht besonders habe ich nichts damit zu tun haben. Ich höre nicht auf. So let me do a little quick thinking there. I think for collecting the focus stones, are there gonna be any enemies that might become dangerous to us? I guess we already figured out we can take down snappers already. And we're also gonna get a lot of help while acquiring the focus stone, so... No, I think we should be golden. Also, it's really insane how fast you can actually just blitz through the story. And mostly, the most fun part about Gothic games, at least to me, is the early beginning of the game, because that's the part where you can actually feel like the best strength boost. Like when you get your first combat upgrade, it's probably just the best feeling in the world. Especially with how pleb the first moveset is. Ah, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht, aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. I think Bis später. we'll have enough big news from the second camp to convince him.
Should I grab cash from the merchants here? The thing is, with my bandit friends here, I might even already be able to just rob these people of their stuff instead of actually paying for it. Which is incredibly rude, but since we're mercenary slash bandit, I think I'm gonna be that rude guy. So yeah, sorry Sharky, we had good times. Steck die Waffe weg! But I'm gonna need some free stuff. Der hat genug. Oh shoot, I just took everything. That's not what I wanted. No! 1 second. I mean, I could just take everything, but that's just gonna blow up my inventory insanely. Der hat genug. Alright. Let's see. Give me all of your ore. I'll take the pick logs. My wings I'll take back. This. Rice. Sorry, you're gonna have to go hungry. Skull left. I could take the weapon, but no, forget about it. I'm not that rude. Das wirst du noch zu spüren kriegen, Bastard. Wolf is actually one of my best friends, so I'm gonna feel real bad about knocking him out for all his cash, but it's gonna be need to be done. Sorry, friend. Come on. Go. I mean, obviously this is not at all intended, because in Gothic 2, if you try to do this with a merchant, their inventory just clears out of all the good stuff. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. But since here it's possible, I guess it's whatever. I mean, you could also just sell all that stuff that I have for all this cash. Warte mal. Hallo. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte But this is a criminal colony, so we gotta stick a little bit to the name, I guess. I've passed the message on, that's the important thing. Ich habe deine Nachricht überbracht. Ah, gut. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Mühen. Okay, now back to the important business. The Gurus. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Tetriandoch. War nicht besonders schlau. They're actually gonna want you to remember the stuff you're gonna see in a few seconds. Hey du. Hallo. Better armor, yeah, I forgot about that. It's quite crazy that wanting to learn fall two-handed, I think is gonna cost you about maybe 100 learning points here? Tetriandoch, no idea, I've forgotten. Kronos has given me permission. You gotta really give him the right thing, otherwise you're not gonna get let through. Die Parole lautet Tetriandoch. Das stimmt. Du kannst passieren. Thanks, champ. Mandarion.
So these guys are also kind of like my best friends, but I'm gonna have to knock down Riordan because he's the merchant here and he has insane potions. Ich grüße dich, Magier. But I don't, obviously I don't want to pay for them. Du willst bestimmt einen Trank. Zeig mir. And that rune also might come in handy later on when I'm gonna be a full-on mage. Actually, he doesn't have that many potions to begin with for now. But later on he has the good stuff. So I guess I'm gonna knock him down later when I'm a water mage. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus Oh dem shoot, I Lager der forgot to trade with Kronos. Die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberian is dead. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Anga ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig, doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Nichts. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärest ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordan. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. So, mögest du in einem Stück zurückkehren. First, I want to say there was a dialogue error where I said one of his sentences.
Funny that happened again. Second, you can actually get many of these teleport to Water Magician scrolls if you bring Satoras schickt mich. Komm näher. Each of the single focus stones Hier, nimm diese Tränke. Ist von jedem was dabei. like only one of each every time you travel back here, but if you collect all 4, you're obviously just gonna need 1 scroll, which is exactly what we're gonna do. So now we should also have a full map of the colony, which neatly shows the position of these focus stones as well. From potions, we're looking very Gucci. He even gave us another strength potion. I guess I could. I could use these to get to 41 strength, but yeah, let's see if we can just gather the focus stones with our pleb strength we have right now. Since, like I said, or thought. There shouldn't be any enemy that should be so scary or strong that we're gonna have to do any leveling. Again, until we become Water Mage. I forgot again, trading with Kronos. And then again, we also have the Strength Amulet if push comes to shove. So let's see, maybe I'm just gonna be able to buy a strength ring from Kronos. Maybe even better one we have right now than what we have right now. Trade. You have no ore. Ice block. Do I need to freeze some enemy later on? I have 1 ice block left. Magic. We have one of these, I think. Yep. Agility, life bonus. This thing I'm gonna need later on when I switch to Magician. Because we're gonna need every single free mana point we can get. So later on I'm probably gonna buy these 2. This is just strength +4. Which is nice, but since it's not that much, I'm gonna skip out of it, so... Yeah, the last thing here, this is the Amulet of Power, but we got that for free, so whatever. The ring we have right now was 10 strength, right? Can you actually... Okay, you can stack these at least. Nice. So if we really need more damage, I can get to at least 50 strength. But yeah, like I said, I think we should be Gucci with what we have right now. And also there's like gonna be friends which are gonna help us with dealing with whatever enemies are gonna stand in our way and the focus stones. So yeah, this is also probably gonna be the last time you're gonna see us. We're gonna see a lot of running around the map, because later on we're gonna get all the teleportation runes, and then obviously we're gonna want to skip most of the traveling. Dragon Root. Did Dragon Root do the same thing it does in... No, it's just mana bonus. Okay, 4 of them is a little bit scary, so I'm gonna quick save. But I think with the setup I have right now, they shouldn't do too much damage. Yeah, do a little intimidating walk. See how I like that.
Okay, getting a little bit too confident for my taste. There we go. Okay, is there a shadow beast inside there? Might actually be too weak to kill that thing. But, as per usual, no harm in trying. But yeah, I'm probably definitely gonna be too weak to kill. Oh no, it's just a bloodhound. I should be able to kill these. Bloodhounds also have kinda good reach, so this is really an excellent point to just stick with the bastard sword because of its increased range. No idea which ring I've just gotten, whatever. Not like it's of any importance to us. Milton! You stole my XP! Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, ja. Immer bescheiden, was? I mean, to be honest, we're still pretty pleb. Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Oh, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. A good thing it wasn't Was us hat es mit diesem first down Talisman there. auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja, der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten. Du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle. I think if I remember correctly, you can actually already create an insane build that is even able to kill that guy with pure weapon damage. Ja, also nicht ganz.
Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Well, let's go together. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. It's actually a little bit scary down there, but time to pull out my big boy pants. No, not all at once. Oh god. Yep. No idea how they are not hitting me. Milton! Milton, help! That's what I meant by being a little bit scary down there. Like, if they all come at once, there's nothing I can do. But I think there's actually no way for me to just aggro 1-2 of them. Yep. Schon wieder eins. Oh god, I don't even hurt them that much myself. This is actually one of the harder focus zones to get with this build because obviously, as you can see, Milton is just no big help. I think it might be because he's just focusing on the invincible guy. Oh no, he even let himself be entirely fooled by one single skeleton hiding behind a wall. Well, at least in the end, we kind of worked a little bit together. Okay, now he's at least aggroing the big bad. So I'm gonna chill, heal up a little bit. I'm with you any second, Milton. You're doing great. Oops. That's the wrong spell. This one. Actually gonna save for this because who knows if I'm gonna miss this shot. You'll never know. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. That was some juicy 1.5k for the kill, though. Good thing I bought so many lockpicks. Yeah, bought. Forgot about that I actually stole them. Or, like, beat this guy, these guys up for them. Nice.
There's some nice cash money. Even more nice cash money. A little bit nice cash money. I think this might even be the highest amount of all your... God, the music here is glitching out so much. This might even be the highest amount of all you will probably find in chests. Though don't pin me down on it. Okay, that is one of the focus stones done, and the next one to pick up would probably be back there, I guess. South. Shadow beasts, don't try to mess with these because that thing is still gonna fuck me up. It's kind of weird how long it takes to become able to sheath your weapon after killing something. Thankfully, these guys are no trouble at all. Another level up, sitting at neatly 130 skill points. You're gonna see just how easily we're gonna burn through these points once we become Water Mage. Like later on, these points are gonna be gone so fast. All right, I could also beat up Bow Guy. Should also have a nice amount of ore. Thank you, thank you. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben so. Well, sorry about that. Sorry about that. But I'm gonna need your cash money. I'll leave you with your food, so at least you won't starve out here. It's cool, we're friends again. Goblin has been slain. You can call me Goblin Slayer now. Yep. I can't even turn the camera. This game sometimes. Yep. Loving our juicy meat ASMR.
Sorry if any vegetarians are watching this. What? Na warte! Na warte! Jetzt gibt's was aufs Maul! Who are you, pricks? I'm gonna take all your shit and actually kill you guys. Sorry, not sorry. But you struck first. It's a dog eat dog world out here. I mean, it was self-defense, there was nothing I could do. Gotta love the insane iframes on lurkers, for real. It's quite insane that on some of these enemies later on, it might be just better to let them get the hit on you just so you can actually damage them, because their iframes are just that's scuffed. Okay, nothing in this cave. Back to shifting our focus to the focus stones again. Sorry for that terrible pun. Grabbing some more meat. Right, wait, let me rethink again. So to get to... Right, okay, I know where I need to go. Or like which path I can take. Gonna have to do a little bit of a detour. Because I don't want to talk to these two pricks up there. Would also actually be kind of interesting to do it, like a regular speedrun of Gothic. Obviously, I would never do a legit speedrun of Gothic because the normal run is glitchy AF, or like abusing tons of glitches to actually get through the game quite fast, but I would kind of be interested to see just how fast I could beat the game on like my terms. Yeah, I think I'm just gonna go up here now. On this path though, I might run into a few orcs. Hopefully not fully armored ones, because these are gonna pummel me like a shrimp. Like these guys. Let me think. There's bloodhounds here, which is a good experience. I'm gonna try to mess them up. Just gotta be careful not to aggro them all at once, because I think they see me quite early.
Thankfully they're like super aggressive type of enemies, so you can do the block and quick strike strat for them. Come on. There we go. Hopefully it was just these two. Otherwise I might get jump scared. Doo-doo. Kind of also funny how some people were actually mad that this game doesn't really stay at full 60 FPS all the time on the Switch. Like, I get it, it should be possible, but like, if you've played for Gothic for such a long time, you should really be used to playing this game at worse frame rates, sure. So for me it's not really a bother if the game dips to, I don't know, at least 30. Like if it goes below 30, obviously that would be kind of even more embarrassing, but I don't really feel like the game really did that at any point. If it even reached 30 at all. I think up here should be nothing for now. Yep. Keeping my sword out just in case I forgot anything or get jump scared. Let's refresh our mana, because we don't know if we're gonna maybe need it again. And I'm gonna be a little bit of a chicken and save a lot of times here, because I kinda don't know how much damage these guys deal to me. And yeah, if I do something stupid like that, things can really easily go south. The other seems to have gotten stuck somewhere and maybe just went back to the cave. Interesting. Oh, he is aggro. He's still aggro on me. Oh, this is weird. Target! No, they're both stuck. Okay, damage is somewhat on the lower side, but obviously you don't want to get sandwiched by these two. Or like any two of these bloodhounds. So there's a weapon in here which we're gonna need. Because there's gonna be a little bit of an annoying enemy coming up. And I know that thing is like
5 damage points stronger than my current weapon. But, like, obviously, because of the reach, we're gonna stick with our bastard slot. The all reliable. Another 4,000 points to level up. I put myself in a dangerous situation again. But yeah, as per usual, if you try to use the walls to your advantage, you can sometimes fix your errors. Dang. Could actually use these insane healing herbs. I mean, I got a lot of these. Doo-doo. Target. Targeting seems to be a little bit funky here. Okay, there's one more. Holy moly, that guy just tried to run into my face. Righto. Nothing here. Oh no. It's ear rape time. Like the place we're gonna go to, there's gonna be enemies where the noises they make basically rip ears. So yeah, if you have full volume, you might I implore you to maybe turn it down a notch. Unless of course you've played the game and know what you're what's coming up. Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt die dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Okay, Lester, only because it's you, I'm gonna go up ahead.
I think you can also find a hefty sum of coins in this castle. Useless coins, obviously. And there we go. Glorious ear damage. I think there's also a few skellies here. Gotta be careful with them. Thankfully harpies seem to be no threat at all. Ich werde mich mal oben umsehen. Unless there's actually also a pretty good help. Except that he's leaving me now to my own devices, so I'm gonna have to clear out these enemies by myself down here. Come on. Lots of pleb weapons to collect here. And for me it's kind of getting hard to see anything again. Okay, there's skellies behind this wall. You can hear them. Key for a chest. Oh god. No! No circling! No circling! Kill him, kill him. Fight me! I'm just gonna pummel you to the wall. So we can do this. There we go. Should I? No, let's first use this stuff to heal up. I don't quite remember ever hoarding this many learning points in Gothic 2. At least in Night of the Raven it's kind of a big no-no because there, to get to a point where you're really confidently clearing out enemies takes a lot of time, so you're probably gonna spend all your learning points as soon as you get them.
This is probably where... Yeah, there's Lester's document. Value 400 pounds of gold. In Gothic 2 terms, that's... okay, I guess? Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokus-Plattform auf dich warten. Now coming up is one of the coolest stuff I've ever seen in the video game when I was that young. Oh, I can actually move it myself this time. Interesting. That's super cool. Usually it was just automatically moved when you cast a spell. But now I was even able to just move it myself by inputting left and right. Kinda makes it even more awesome, TBH. Oh no. Oh no. Yeah, congratulations, I played myself. Help! I cannot even... cannot even look somewhere else because the targeting. I'm almost dead. I should have probably healed up instead of just going right back in here. Come on. Chug these drinks. Like your life depends on it. Even though that thing doesn't seem to care greatly about killing me right now. Because it's probably stuck. How did you manage to do that? Whatever. Just gonna leave this chest, save and reload, and then it's probably gonna become unstuck. Got him. It's getting really hard to see anything in here. Like I said, they did a really great job with the lighting. Since without a torch, it's really hard to see anything inside buildings. Especially when it's dark. So it's really immersive that you actually have to use the torches. Okay, let's see. Last time I watched someone play the Switch version, you couldn't get up here because the ladder is just too scuffed. They actually fixed it, nice. Pull up, pull up.
Yeah, nice targeting, by the way. Let's see if this ladder works as well. Should be fine though. Like that one ladder just doesn't even have enough steps to get you high enough. Which was usually the problem. $113 coins, sort of victory. Also cool design, 1 more damage point than our current weapon, but yeah, the Bastard Sword has the incredible range, which we're not gonna give up. This is gonna be the weapon that's gonna carry us towards Water Mage. Like if you see here, if you get towards the last step of the ladder, usually he would let go and you would just end up on like this height and you wouldn't be able to... Okay, careful. Wouldn't be able to get up at all, thanks to there not being enough steps. But I guess I fixed it by just moving your character even further up after finishing the last step there. Okay, I can only hold less so didn't steal my focus. There it is. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Wait, that was weird. We already established that the focus was up there. Why did we mention that again? Okay, 2 out of 4, 2 more to go. I think we should be very much be able to become Water Mage today. Some more lizards to kill, free experience, always a yes to free experience. And it also looks like it's starting to become daytime again. Yeah, it's 4 AM. Okay, gotta be a little careful while crossing through this forest because there's at least a shadow beast here and there's orc dogs, and orc dogs can also still mess me up. Sorry for murdering you in your sleep. It's just more.
Run before it smells the blood. Draw the weapon, please. Bloodflies, always happy to kill these. This is a little bit nice cash money. Don't want to get too close to Mr. Shadow Beast though. At least not yet. Once we've ascended to magehood, we should actually be able to comfortably take out Shadow Beasts. Or like some of the most OP enemies. I've gotta tread carefully here now. Some more snappers here. Good fight, actually gave me a few good hits there. Okay, that's the orc dogs, don't want to mess with those. Even more of them there, or is that a wolf? That's a wolf. Goodbye, wolf. I always kind of forget how much XP I'm actually leaving in chapter 1. Because I obviously don't kill every single thing in chapter 1. I'm almost always happy with just checking out at level 10. Because then I'm gonna be able to immediately skip to mercenary, but you can just go incredibly crazy and almost just clear out the entire map on chapter 1 as a pleb. Especially if you do the thing with cheesing the golems and then just grabbing their spells, which if they still have the free MP thingy, like that you can cast their spells for 0 MP, then obviously you're just gonna be able to comfortably kill everything and anything. I think there might be a huge pack of wolves that I've also left alive here. Because I didn't want to mess with them without having at least, yeah,
Better armor. Okay, no, I said huge pack of wolf, but it was only 2. There might be a few more up ahead though. More of that? More of that? Or maybe I've taken out most of the wolf back here, so only 2 did respawn because of the chapter increase. Mole rats are kind of weird enemies. I don't exactly know what to make of them because in Gothic 2, if you possess them with cheating or the likes, their guild says dragon. So it's kind of funny that they're back then I've considered them like little dragons, little chubby dragons. Even though true mole rats, of course, are way different. Hold up, you're stealing my XP, I saw you fighting there. Dang it, whatever. I'll get it back by killing these lizards. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Wir gehen also zusammen? Okay. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit. Ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Right behind you, Gorn. See, this is why Gorn is MVP. He actually goes ahead. Milton, no, let me get sliced up by the skellies. Lester told me to go ahead. But Gorn, freaking Chad Gorn here, actually says he goes ahead. He delivers. And he's killing these guys even faster than me. So yeah. If you want to know who's the MVP out of the companions who are gonna help you with the focus stones, Gorn is my top contender. Even though we haven't seen the last companion yet. Das nenne ich Glück. Hier scheint eine Vorratshöhle gewesen zu sein. Übernimm du jetzt die Führung. Ich wollte nur sicherstellen, dass bei unserer Rückkehr hier keine Überraschung auf uns wartet. I mean, okay, now he's telling me to go ahead or lead. But that was pretty thoughtful of him actually going down here head first.
Great, it's daytime for once and I'm stuck with rain here. Don't you get lost on me, Gorn. Oh god. He's straight up almost one-shotting them. Okay, I didn't mean to aggro all of them. I just wanted to cross the log because there's the danger of them falling down and then the XP being lost. But we survived. We managed. Part of the cause of Gorn's awesomeness. Let's go, us Gorn. Great teamwork. Almost leveling up again. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Some nice meat bug meat. I know that little noises won't get into my ears again. So we're gonna have to use this and become a little meat bug ourselves. I'm gonna save because I don't know if there's not gonna happen anything scuffed, which could always happen with Gothic. Especially, I don't know the button to cancel the transformation yet. Plus, no. No, no. Oh, okay. It's R. Oh shoot, I still have the magic thing equipped. No wonder I took a little bit increased damage. Oh, whatever. Just gonna drink this potion. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. Even more snappers. Okay, I'm sorry about what I'm about to do, but Gorn, I'm gonna set you head first into these. Yeah, you're gonna survive that thanks to your invincibility. No! I would have accidentally hit Gorn. Okay, we're cool. Aufhängen. We're still cool. Friends and everything.
150 skill points, very nice. Yeah, I might regret this decision. Nice teamwork, Gorn. Insane timing on that guy's attack. Like he perfectly waited for my block to cancel. Gorn! I don't have enough damage for Shadow Beast, yeah, not at all. Sorry, Gorn. Didn't mean to hit you. We're still cool? Hello. Okay, we're cool. Aufhängen. Sorry. Holy moly, I forgot about Shadow Beast. Would have not been able to take that thing out by myself. There's my Focus Stone. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Which is a good thing, because we're gonna be in for a little surprise when we escape this, try to get out of this place. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Don't worry, Gorn, I got this. Yeah, I don't do any damage. Ist das wirklich sauer? Oh, my swinging! No. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. There's actually kind of a special line of dialogue if you manage to outdamage Gorn on this enemy, I think. Like, I don't know, when I did a full strength build with which I could even damage the Guardian, which was protecting the Focus Stone back in the Stonehenge. Milton didn't mention anything about it, but when you kind of take on that troll and do the most damage, Gorn kind of praises you a little bit for your fighting skills, instead of just saying this was hard work. Thankfully, this thing is also working as intended now.
Not that there's anything super good in here, but it was a nightmare trying to get through this chest in regular Gothic. Yum. Down. 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 Yum. Did Gorn say he wants to stay here a little bit longer? Hallo. Bis spät. You're gonna be fine. You're much tougher than me. For now, at least. Only until I become a water mage. Okay, there's nothing else up here. Youch. Okay, 3 out of 4. Only 1 missing. Do, do, do. Ten out of 10 jump. Come on. Come on. Try to hit me. Try to hit me, I dare you. That guy actually hit me. So let's see, once we become water mage, I guess we're gonna be already done 2/3 with the story, since afterwards it's just gonna be Zardos, then entering the Sleeper Temple for the first time, and then preparation for entering it the second time, and then that's gonna be wrap up. Diego! Hey, ich dachte, du wärst tot. Das ein oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Okay, Diego actually might be able to take spot number 1 for companion, because he basically showed you the ropes and rescued you when you first arrived here. And as you can also see, he also wasn't scared to dive headfirst into the action here. Let me just collect all these weapons, because that's actually gonna be some good money once I sell these.
Okay, journal page. That journal is just gonna tell us basically how to defeat that troll, which is gonna use that shrink spell. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. I think there's also a special line of dialogue if you kill this troll without using the shrink spell. Loot real quick here, Diego. I'll be with you in 5 seconds. Das war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Look at that little troll, it's so cute. Even though it's dead. It's jammed. Diego, help. Die scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. You might want to fix your bow. Kinda looks a little bit stupid. Okay, now we only have to take out some more harpies and we're gonna be Gucci. Oh, right. I'm stupid. It's getting late. Diego probably already thought, what the fuck did you think without turning that winch? Right, and there's more goblins. Well, it's free experience. Sorry, Diego. It's the weird ass targeting. I promise. We're still cool though, are we? Okay. Weiter geht's. Hol dir den Fokus. Ich warte hier. Thanks, friend. Almost leveling up again, but we're also gonna get tons of experience for turning in all those focus stones. Yep. Kinda didn't expect them to be 4 at once. Or at least 3 of them got stuck on the wall. Come on. Yep. Like,
Like, I can kind of appreciate with what they were going for with these harpies, but the way these enemies are one of the buggiest ever. And the damage they do to your ears. Got it, Diego. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Mach's gut. Okay, the only sad thing though, which is gonna happen is, I think as soon as I become Water Mage, old camp is gonna be RIP. And you're gonna see what I'm talking about when it happens. But yeah, let's just continue. Goodbye, Diego. Right. Hey du. Talk to me. Sei gegrüßt. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der 2. Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen 2 Fokussteine. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Actually insane how much experience you get for just turning these in. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordan. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen? Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt. Um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Das scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Choristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren.
Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Mögest du in ein... Chapter 4, Zardos. Now I can go beat up all the merchants again for freebies. Hey du. Sei gegrüßt. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Ah, komm näher, komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Okay, now he should actually have an insane amount of potions, yeah. Hey, look at this, 448. But I'm gonna wait until we're also water mage to beat him up, otherwise people might not take too kindly to what I did. Well, Wolf, I'm sorry about that. Kein Problem. Es gibt kein Problem. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der But I need your ore again. And these bolts and arrows. Even though I'm never gonna use crossbow. Or regular bow. It's just business. Sharky, you're next. No! Oh god. This is not good. Sharky, wait. God dang it. Der hat genug. Close one. Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist ebenso. Interesting weapons you got there, but yeah, whatever. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Warte mal. Hallo. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Thank you very much. Ich möchte... let's see what new stuff you have. I think I'm already gonna buy these rings. Hold up. Magic. And this. Ooh, I'm gonna lose lots of cash for buying these, but yeah, soon, real soon, we're gonna be mage and then I'm gonna have to buy these. I could just give him one of these, but if I give him weapons, I'm gonna destroy the immersion because he's gonna carry that stuff and that's not something I want. It's gonna look stupid on him. So I'm gonna have to give you other stuff. How about some bloodfly wings? Already have lots of these, probably can make do with some more, I guess. Here we go. That checks out. You can see the whole line of blood where Sharky is going back to his shop. This is actually the point where you could buy the highest mercenary armor, but I'm gonna skip out on that because we're gonna be water mage real soon. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf mein Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl.
Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Kind of weird that in Gothic 3, Lee wants to kill the king above all people, except for maybe the other guys responsible. Or maybe he even already did kill the other guys before, and now the king is the only one left. Who he does want to take revenge on. What do I really know? Okay, so let me give you a little heads up of what's gonna happen now when we go to Old Camp. So we're gonna go to Old Camp and basically we're gonna hear from people outside the camp, because we're not even gonna get inside the camp, that the High Magicians of Fire were murdered by Gomez's people, specifically the Ore Barons, because they've kind of gone insane because that one mine where we killed off all the mine crawlers has crashed. So basically we're gonna lose 2 points of access. We're never gonna be able to, or at least for a long time, we're not gonna be able to enter Old Camp, and we're never gonna be able to enter that one mine again. I mean, for the mine it's not so bad, but for... Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. You good? Alles klar bei dir? Ich hab mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. For not entering Old Camp, it's kind of a sad story. Oh, he has this thing. Dang, I would want to grab that, but... I mean, I could beat him up. But nah, I don't want to be that rude. Especially with what he's been through for the last few minutes. Ooh, that's quite good. 23 mana. Since you can only train to 100 mana, I'm gonna save these for when we're gonna get to 100 mana, and then I'm gonna use them to basically overcap. Because I'm gonna need all the mana I can get for chain casting spells. Which is actually maybe not that important, because as mage you're usually gonna want to position yourself in a way that enemies can't even reach you. And with that you're also gonna have all the time in the world to drink mana potions to refill your mana before casting again. Sie sind alle tot, alle tot. Ich konnte nicht helfen, ich war unterwegs, Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet. Alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton, ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Die alte Mine ist eingestürzt? Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr 4 euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Was sagtest du über die Feuermagier? Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden.
Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Vielleicht kann Diego dir mehr erzählen. Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein, Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich noch mit Diego. Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Wir sehen uns. This whole time he talks with this whole panicky voice and then wir sehen uns. Like, totally casual. Okay, yeah, so, like I said, Old Camp is basically no-go zone right now. We're basically not going to be able to enter that place for a very long time. There is going to be a part later on in the game where we're going to be able to enter that place again. But that is almost at the end of the game. So yeah, kinda sucks for the open world feeling that they're basically closing off one of the 3 big camps where you've spent a lot of time, or might have spent even more time if you've chosen to go. Diego's bow is still not fixed. Spend even more time if you've chosen to become Shadow or Guard. Hey, psst. Sei ganz leise. Hallo Diego. Ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut. Dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine herausgeschafft. Kind of funny how Milton earlier said no one survived, and now suddenly there is survivors. Wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Sie haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Choristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine. Tja, Choristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist.
Richte ihnen aus, dass wir 4 uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich Sie vor euch treffe, werde ich Sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Alright, that was a lot of input. Mach's gut. Okay, there's one guy here which I might be able to take down. It's another guard. There he is. Yep, immediately shooting at me. It's self-defense, friend. Nothing I can do about it. Actually kind of funny, I never talked to that guy. Okay, let me just hop back to New Camp. I know I could just teleport back to New Camp, but I think if I enter from like if I enter normally, Gorn is gonna wait in front of the entrance for me to tell me something about the raid, and I kind of want to hear it again instead of just skipping that. There's also 2 guards there which I could try to take down, but I think they might be a little bit too tough for me right now. Since a lot of guards have crossbows and damage from arrows or like crossbows is kind of a little bit on the high department until you get like really good armor. Goblin. Rip. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay, maybe not. Alright, Gorn is with the water mages, and there he's gonna tell me about the raid on the free mine. So I could have teleported instead of doing this whole jumping. Anyways, I hope you enjoyed the scenery. Okay, he should already tell me that. Yeah. Was gibt es Neues von unseren Freunden aus dem alten Lager? Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Nein, dieser Hund. Ich hatte Coresto gewarnt. Ihm war noch nie zu trauen. Du musst Saturas davon berichten. Warte, du hast große Gefahren auf dich genommen, um uns zu dienen. Ich denke, du bist jetzt bereit, die Robe eines Wassermagiers zu tragen. Aber nun sprich mit Saturas. Beeile dich. Okay, what's our cash looking like? Because I'm thinking of maybe buying the high rope of magic, even though. Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment.
Woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet. Natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Okay, Water Mage first. Nefarius sagte, ich sei bereit, die Robe der Wassermagier zu tragen. Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Sprich nun die Worte des Eides. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit zu Adanos. It was loud. Anyways, there we go. Goal accomplished. For immersion's sake, I'm gonna remove my weapons. Okay, now obviously mana is gonna be our most important asset, so I'm gonna equip the rings, which I bought earlier. And we're gonna equip the mana amulet. So we're sitting at a neatly 40 mana right now, which is okay for the beginning. Hello. 1 second gone. First I gotta learn some magic. 1 second. I'm gonna do a little save split because I might be interested in doing a full physical damage run later on with this save. So I'm gonna split the save here. Not on stream though, maybe just for funsies later on for myself. Kannst du mich unterrichten? Es gibt noch viel zu lernen für dich. Wenn du bereit bist, werde ich dich unterrichten. Now this is gonna cost us a lot. So let's see, we're sitting at 170 skill points. Let's see how much it's gonna cost us to learn all these magic circles. Ich bin jetzt bereit, in den ersten Kreis aufgenommen zu werden. Den ersten der magischen Kreise zu betreten bedeutet die Anwendung magischer Runen lernen. Jede Rune birgt in sich die Struktur eines speziellen Zaubers. Durch den Einsatz deiner eigenen magischen Energie bist du in der Lage, den Zauber der Rune zu wirken. Doch anders als Spruchrollen, die auch eine Zauberformel sind, sorgt die magische Kraft, die der Rune innewohnt, dafür, dass die Struktur des Zaubers erhalten bleibt. Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Deine eigene magische Kraft verbraucht sich beim Benutzen der Rune, wie bei einer Spruchrolle. Mit jedem Kreis, den du lernst, lernst du auch die Möglichkeit, weitere Runen zu benutzen. Nutze die Kraft der Runen, um dich selber zu erkennen. Ich bin bereit, in den zweiten Kreis aufgenommen zu werden. Du hast das Verständnis der Runen gelernt. Nun ist es an der Zeit,
dieses Verständnis zu vertiefen. Mit dem zweiten Kreis lernst du die Grundsätze stärkerer Kampfzauber und vor allem das Geheimnis der Heilung. Doch du musst noch viel lernen, willst du die tatsächlichen Geheimnisse der Magie ergründen. Du weißt, dass du jede Rune so lange einsetzen kannst, bis deine eigene Kraft verbraucht ist. Aber frage dich, ob es sinnvoll ist. Du hast Macht verliehen bekommen, mit der es dir ein leichtes ist, Tod und Verderben zu bringen. Doch der wahrhafte Magier zaubert nur dann, wenn es angebracht ist. Erkenne die Situation, dann wirst du die Macht der Runen erkennen. Ich bin bereit, den dritten Kreis zu betreten. Der dritte Kreis der Magie ist einer der wichtigsten Schritte im Leben eines Magiers. Nicht länger bist du ein Suchender. Du bist bereits ein Stück des magischen Weges gegangen. Du hast gelernt, die Runen zu nutzen. Dieses Wissen ist das Fundament für deinen weiteren Weg. Nutze die Runen mit Bedacht. Du kannst eine Rune nutzen oder nicht, aber entscheide dich für eine der Möglichkeiten. Zögere nicht, deine Macht einzusetzen, wenn du dich einmal entschieden hast. Erkenne deinen Weg. Dann wirst du die Macht der Entscheidung erkennen. Ich bin bereit für den vierten der Kreise. Du hast die ersten 3 Kreise durchschritten. Nun ist es an der Zeit, dass du die Geheimnisse der Magie kennenlernst. Die Magie der Runen ruht in ihren Steinen. Es sind magische Steine, gewonnen aus magischem Erz. Das gleiche Erz, das hier abgebaut wird. Dieses Erz wird in den Tempeln mit den Formeln der Magie versehen. Dort werden die Runen zu den Instrumenten unserer Macht geformt. Mit allen Runen, die du nun beherrschen kannst, steht dir das gesammelte Wissen der Tempel des Reiches zur Verfügung. Erkenne die Magie, dann wirst du das Geheimnis von Macht erkennen. Ich bin bereit für den 5. Kreis. So soll es geschehen. Ich werde dich die Macht des 5. Kreises lehren. Der Sturm des Feuers, die Welle aus Eis und die Macht, Untote zu vernichten, sind wahrhaft mächtige Sprüche, deren Runen dir nun untertan sind. Doch der mächtigste Zauber des 5. Kreises ist die Welle des Todes. Solltest du in den Besitz dieser Rune gelangen, dann bist du im Besitz gefährlicher Macht. Hüte dich vor dem Einsatz dieser Magie. Sie ist eine Gabe des dunklen Gottes. Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Erkenne deine Grenzen. Dann wirst du deine wahre Macht erkennen. Okay. That was a lot of info again. If my math checks out, that costs us 100 skill points. There is actually a secret 6 circle of magic. So I'm probably gonna save... I don't know. I think I'm gonna learn 30 more mana points from Kronos, and then I'm gonna save 40 skill points for the final circle. I actually want to come to a closure today, so I'm just gonna go to Kronos, learn these skill points, and then call it quits for today. Even though this is one of the most interesting points in the game right now, because we can actually now use all these amazing runes. Deine Entscheidung, zu den Wassermagiern zu kommen, war richtig. Willkommen, Bruder. Warte mal. Magie zu Ehren. And I need to go beat up that merchant in the sect camp for all his scrolls, because they have some amazing magic as well. No, I didn't want to trade. I want more magic power. Ich kann dir helfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That should be 30. Good. Let me just chuck down 2 of these. One more.
And yeah, next time we're gonna collect some amazing runes so we can do some funsies with all this magic circles we just learned. Alrighty. That's gonna be it for today though. Thanks for watching, tuning in, any kind of support. And with that, I'll see you next time. Naja gut, also es kann schon sein.